Guten Abend und herzlich willkommen in der Schlosskirche in Spiez. Ich sage ein paar Worte auf Deutsch und zwar vor allem, damit einmal auf dieser Konferenz eine der 4 Landessprachen der Schweiz gesprochen wird. Das wird nämlich ansonsten heute Abend nicht der Fall sein. Und der andere Grund ist, und dann höre ich auch gleich wieder auf, Deutsch zu sprechen, dass ich diejenigen Gäste gern begrüßen möchte, die aus der Umgebung hierher gekommen sind und dieses Konzert mit anhören, gemeinsam mit allen Gästen aus aller Welt, die gerade unsere internationale Konferenz Moments of Religious Co-Production in Judaism, Christianity and Islam, Past and Present, besuchen und bereichern. Und jetzt übergebe ich gern an meinen Kollegen David Nierenberg aus Princeton, der das Konzert moderieren wird. I will speak in English, and I will also be doing the job of simultaneous translation between the musicians and us, so from Spanish into English. I'm not a simultaneous translator, so if I stumble, forgive me. But I am a huge fan of Eduardo Paniagua and his group, Música Antigua, and of all the CDs that their label, Pneuma, has issued. There are many of them, and for those of you who would like to purchase them, they are available tonight and perhaps also tomorrow morning. But those CDs encompass, they've brought only the music they've done beginning in 1994, when they began this massive project of historically recreating music from the 3 religious traditions of Iberia and North Africa. They've brought their medieval materials, so Ibn Arabi, a lot of songs from the 3 religions, but not their Renaissance material. I have on auto repeat their CD of music from the court of Isabel and Ferdinand. So you can go all the way. They've really the historical project has been massive, and Eduardo Paniagua is the musicologist who has given birth to this. Jorge Rozenblum, Cesar, Carazo, and Wafir Sheikheldin are the musicians, and we will hear all 4 of them today. I'm not going to, and they won't, go into great length about the pieces they've brought to you, because you have here a wonderful annotated guide that both explains what they're trying to do for us and then introduces each different kind of song with a brief introduction, gives you a translation of the lyrics. But you will be hearing a range of things with some very interesting dose of the Cantigas de Santa Maria, so another pleasure. So with that, I welcome Música Antigua, and you're in for a treat, and I'm just going to sit here and translate whenever it's needed. Muy buenas tardes. Disculpen que hable español. David, por suerte, va a traducir, porque nos han pedido desde el Congreso de la reunión que trajéramos música de las 3 culturas, judíos, musulmanes y cristianos, que es nuestro trabajo, pero no por un lado una, por otro lado una, sino la relación entre ellas, o las 3 o de 2. So, good evening, and forgive him for speaking in Spanish, not that needs forgiveness. They have brought together, they've been asked to bring together music from the 3 cultures. Remember, these are his words, not mine. But not one here, one here, one here, but the relationship between the 3 of them. Y por eso haremos pequeños comentarios de la curiosidad de las obras que hemos traído. So they're going to make small comments about the curiosity or the special historical interest of the works they've brought. La documentación está en la carpeta del Congreso y ahí está mucha información. A lot of information. También en los discos el libreto es more and more. Eso es cierto. Los discos tienen the CDs have incredible librettos with historical guides. Así que la primera canción
para hacernos a la acústica, es instrumental y es una melodía de una cantiga de Alfonso X, pero que suena completamente como música oriental. So the first song to get used to the acoustics is purely instrumental, and it's a melody from one of the cantigas of Santa Maria, but you will hear, I will use the word oriental because that's how to translate oriental. You will hear how El segundo tema, y ya me callo, es una melodía del mundo andalusí, de la tradición al-ándalus, pero que se encuentra en Túnez, porque la música andalusí se conserva en el norte de África. the second theme, and then I'll be quiet, is a song that's Andalusi but is preserved in Tunisia because it went into North Africa and that's where it's been Es una recovered. canción de amor. It's a love song. Una chica enamorada A girl in love se lamenta con sus amigas de que su novio no le hace mucho caso. laments with her girlfriends that her boyfriend ignores her. Y al final dice, es un cazador que apunta a otra gacela. And at the end she says, he's a hunter who's aimed at a different gazelle. Pero introducimos un texto de un poema judío español, La Jarcha, que hace una canción de amor porque su amor está enfermo. ¿Cuándo curará Dios que él cure a mi amada para que podamos reunirnos? But they're going to introduce a verse from a Jewish text, a Charaja, that is about, Ibn Ezra es el poeta Ibn Ezra's the poet, judío que tiene un lenguaje híbrido, con palabras en árabe, palabras en hebreo y palabras en antiguo castellano. so he writes in a hybrid language, Arabic, Hebrew, and Old Spanish, Romance. Pero más complicado aún. Hay un tercer texto que canta César, que es en galaico-portugués y está escrito por el rey Alfonso X. So even more complicated, there's going to be a verse that will be sung by Cesar, which is written in Galician-Portuguese and was written by Alfonso X. Y es una canción de amor, Another love song, pero es un amor tampoco conseguido. Es frustrated love song. La mujer no le hace caso al rey y el rey pide perdón porque no ha sido capaz de enamorar a esta mujer. It's a frustrated love song. The woman doesn't pay attention to the king, and the king asks forgiveness because he's not capable of making her pay attention. Muchas gracias.
Rab, si se me tornará.
direct speech to you in my poor English. The next song is a poem of the golden age of the poetry of Jews in Spain. Even if the composer of these words is Israel Najera, that lives after the expulsion. He was born in Spain, I think in Turkey, actual Turkey, but all his culture was from the Sephardic Jews living in Spain. Those are words regarding the Sabbath, and the words are part of a devotional poem. It's a German called Piyutim. The word Piyutim is funny because even it is in Hebrew, it's the same Greek root as poetry. It's not a Semitic word, it's a Greek word. And music, I must tell you that most of the music that you will hear about Jewish musical tradition are not only ours, let's say in this manner. This melody is from the North Moroccan tradition, but you can try to hear that this was also a Turkish song of the 19th century called Uskuda. This was a no devotional song, but here it was adopted like a melodic basis to this song. This is a technique that in Latin is called contrafacta, in Hebrew is called ibudim. And it's very popular till now in Israel, that when you like a song, it doesn't matter who was the author of the original words. The music is a vehicle for contacting God, so the words are the important things. And I must also say that you may recognize some melody of a group that was in Eurovision, playing Rasputin, okay? It's all the same tradition, a very old tradition that you, when Spanish people were, Spanish Jews were in Spain, they heard this melody, maybe not this melody, but any melody in the mosque or the church, and they adopt this, and the rabbis protest about this practice, but this is very old Jewish tradition. Yom
Una cantiga de Alfonso X el Sabio, que la historia es de la cruzada del rey San Luis de Francia a Túnez. So this is a cantiga of Alfonso the Wise, which is about St. Louis IX, the Capetian king of France's crusade to Tunis. Pero la historia no acaba en Túnez, sino que es que los guerreros tienen envidia de un comerciante muy rico que va a hacer negocio. But the story doesn't end in Tunis. It ends with, well, it doesn't end with, but it's about the envy that they have of a very rich merchant who's going to go do business in Tunis. Y para robarle, le tiran al agua. So to rob him, they throw him in the ocean, the sea. Y este hombre, que era muy devoto de la Santa María, pues pide ayuda y la Virgen le mantiene en su manto 3 días sin que se ahogue. And this man who was very devoted to the Virgin prays to her, and she maintains him floating in his cape 3 days without his drowning. Y sigue rezando y un barco le recoge, le lleva de nuevo a Francia y ahí pide a la justicia que le devuelvan sus bienes. So a boat picks him up, takes him back to France, and he asks for justice and the devolution of his goods. El estribillo es, lógicamente, en honor a la Virgen, que sobre los fondos del mar y las alturas de la tierra, quien pide ayuda a la Virgen, Santa María, encontrará su ayuda. The estribillo, the refrain, is quite naturally that whoever asks the Virgin for help shall receive it. Algo interesante, y es que el ritmo que utilizamos para esta canción, que es tranquila, es un ritmo de la música andalusí, del 4º ritmo de las nubas, que es el específico de las canciones sufís, las canciones religiosas. So they're going to use a rhythm, which is a very calm rhythm, that is the 4th rhythm, which is a Sufi rhythm, yeah, Y encaja muy bien. and it goes very well. Ed aquest un gran milagre vos direi è verdadeiro, que fezó Santa María, Madre do Rei Justiceiro, quando o Rei Luís de França a Túnez passou primeiro, con gran gente per navío, per facer a mouros guerra. Sobre los fondos do mar, en las alturas da terra, amo de Santa María, Madre do que todo encerra. En una nave da hoste, o gran gente maia, un mercado
sobre los fondos do mar e nas alturas da terra, a poder Santa Maria, Madre do que todo encerra. Tantos de la voy llegada, Eduardo en tal guisa, que sol no gli nociona nada. Esto fue cosa probada, que me la fía. En sa merced non è. Sobre los fondos do mar e nas alturas da terra, a poder Santa Maria, Madre do que todo encerra. Cuando os da nave oíron esto muy grandes flores, pero na Santa María que señoras, señores, después foron en Oporto, hallaron os traidores, ejerceron justicia a los como que atan muito erra. Sobre los Fondos do sobre los fondos do mar e nas alturas da terra, a poder Santa Maria, Madre do que todo encerra. Well, the next song, No, recuerda, David, que esto es un concierto comentado, que luego puede haber preguntas y cuestiones, todo lo que interese. Yes, so there will be time for questions and answers at the end. okay, the next song is Andalusian inspired, but it was written by a poet that was born in northern Morocco. He travels to the east, to Babylonia, and then he came to Spain, to what was there the Caliphate, and Córdoba. And the poet is Dunash Ben Alrad, one of the first who wrote in its time modern Hebrew, because it was a language that for ages was only kept in the liturgy. And this song, Drorikra, it's a song that is very known even now in Israel with this melody as a Jewish Yemenite folk song. And even that it is from the Yemenite community, it sounds very Spanish, and it's
a very singular situation because they were fluently in contact, sending letters to, for example, to Maimonides in Fustat in El Cairo, but they didn't send the music and they didn't receive the influence of Spanish music. But you can hear that is something special with this melody, that it sounds very Spanish, and I think that is one of the reasons also of the success that has in actual Israeli society.
Ahora hemos juntado dos textos diferentes para una misma melodía. They brought together two different texts for one melody. La melodía pertenece también a la tradición de Túnez, es de un maulid, de la fiesta del nacimiento del profeta. It's also a melody from Tunis. It belongs to the birthday festivals, the birthday holiday for the birth of the prophet. No es de las nubes de la música clásica, sino de las fiestas populares, en este caso de maulid, no es de una fiesta de boda. It's not from the classical canon, but from popular holiday. The Maulid no es una fiesta aquí? Popular, no es una fiesta de bodas. It's not a wedding festival. It's a religious, popular religious holiday. Y incluimos un texto en hebreo que va a contar Jorge. If I could add, the Maulid, its influence in Iberia and North Africa was explicitly theorized in the 13th century by Muslims as a borrowing from Christianity to protect against conversion to Christianity. So it's very much a co-productive piece. And the text included in Hebrew is from the short pieces of poetry of Moshe Ibn Ezra, but we prefer to include this one of the shortest, because it describes Spain not as Sepharad, but as Hispania. Because, many people, even in Spain, don't know that the name Hispania, first with the Roman, but before the Roman, when the Phoenician and old Israel people came and settled in the Mediterranean, they called the Iberian Peninsula Ishfaim, the island of the rabbits. Ishpanim. So the original name of Hispania is also partly due to the Jewish people that lived there for long ago. So in this verse, the poet said the liquors of Hispania. This is the name who gives to the country. They don't refer to Sepharad. Sepharad is another thing.
La siguiente cantiga, bueno, una observación. Esto es una maravilla, porque estamos en un edificio del siglo X y fíjense ustedes la rareza. No hay micrófonos. Están los micrófonos para la filmación, pero no hay micrófonos. Sonido natural, como pudiera ser en el siglo X. This is a wonder. We're in a building from the 10th century, and notice that there's no microphones, well, other than this one. These are simply for the recording. The acoustics here are, he's saying, a wonder. And I got to say, it's a wonder to be translating for these guys. I feel like I'm translating for Taylor Swift or Sting. It's like such a rush. Pero algo más maravilloso, tampoco tenemos luz artificial, es la luz natural. Seguro se oscurezca la noche, nos vamos a quedar todos aquí. As soon as the sun goes down, we'll all be in the dark. It's all natural light. Esto es una experiencia única. Yo estoy feliz de haber sido invitado y ustedes piensen que este concierto es irrepetible. It's a unique experience. They're very happy to have been invited, and we should all remember that this concert is unrepeatable. La cantiga The cantiga narra la historia de un templo, de una iglesia en la ciudad de Murcia, en España. tells the story of the temple of a church in the city of Murcia. Está escrito en el texto, pero en síntesis es que es un templo que intentaron demoler, derruir 3 veces y no lo consiguieron. They tried 3 times, they being presumably the Muslims, tried 3 times to destroy it and did not succeed. Primero, los cristianos, el rey Alfonso el Sabio, conquista Murcia y la iglesia, el territorio se reparte, partes de los cristianos y partes de los que están allí, musulmanes, que se quedan. Alfonso the Wise conquers Murcia, the territory is divided, part for the Christians, part for the Muslims who remain. Y esta iglesia, que se llama Reisaca, And this church, called Reisaca, está en la parte musulmana. is in the Muslim sector. Y la usaban comerciantes de la seda, italianos, genoveses, sicilianos. And it was used by silk merchants, Italians, Genoese, Sicilianos. and Sicilians. Es interesante porque el mundo musulmán admitía templos cristianos para los que llamaban mozárabes, es decir, cristianos dentro del reino musulmán. Because Katrina's nodding, I thought everyone understood. The Muslims allowed Christian temples, which they called Mozarabic. Como los cristianos se han quedado, la mezquita principal y la han convertido en iglesia, los musulmanes dicen, pues esta iglesia hay que convertirla en mezquita. Because the Christians took the main mosque and converted it into a church, the Muslims said, well, we got to turn this church into a mosque. Entonces el rey dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? And the king says, well, what are we going to do? Pero aquí viene el milagro.
El alcalde musulmán dice, no hay problema, la Virgen María es querida en el Corán y no tenemos dificultad con ellas. But here comes the miracle. The Qaid, the Muslim Qaid, says there's no problem. The Virgin Mary is beloved in the Quran, and we will take care Hay un of it. segundo motivo, y es que los comerciantes iban a esa iglesia, los extranjeros, los sicilianos, los italianos. But the Italians went to that church too, and that was the second motive. Bueno, hay más aventuras, porque se intenta destruir, pero la iglesia no se consigue destruir. ¿Por qué? Porque la Virgen la protege. So it goes on, and you can read about it here, but basically they try to destroy the church, but they can't destroy the church, and why? Because the Virgin protects it. Muchas gracias. Many thanks.
About the next song, I recommend you to read in the papers you have, because the story of this poem is very, very singular. And because of this, we have made also a singular reconstruction, because we use music from the Sufi, and we incorporate also the alphabet of the Hebrew language, because it's like an acrostic, so each strophe begins with another letter, but it's not the Spanish alphabet. It's the Hebrew alphabet, and it was written inside someone who has been inside a church. So all of these elements are signals that he was there by force, and he tells in this poem that what is his belief, real belief. Una cosa, Jorge, es interesante. El manuscrito es del siglo XIV, Manuscript is from the 14th century, pero está suelto, guardado en un libro de Cicerón del siglo XVI. but it's loose and kept in a book of Cicero's of the 16th century. Y mitad del siglo XX, estudiando ese libro, se encuentra esa hoja. And in the middle of the 20th century, researching that book, they found this loose page. Un poema en castellano, petición de perdón de un... bueno, esto está guardado en un monasterio jerónimo en Valencia. In a Geronimite monastery in Valencia. It's a petition for pardon. Lo que cuenta Jorge. Se What estudia, Jorge? es un acróstico, pero en el alfabeto hebreo. A Hebrew acrostic. Probablemente lo que estaba acabando de contar, y sigues por favor, es un judío converso obligado que para salvar la vida de los pogromos se mete en un convento. So probably it's a converso Jew who, to save his life from a pogrom, entered a convent. Y en su oración de perdón dice: a ti Dios rogaré, si me perdonas, yo volvería a la ley. And in his poem begging for pardon, he says to God that if God would forgive him, he will return to the law. Bueno, que hay más datos por lo que se puede observar que pudiera ser eso, un judío converso que está arrepentido de ser cristiano. Y dice que ha sido metido bajo tierra, que ha sido torturado, que ha sido presionado. Y el poema es emocionante de corazón. He says the poem is heartbreaking. The Jew says he's been put under the earth, he's been tortured, he's been pressured, and please read it. Oración te faré, yo a ti cada día. Bien soy yo sabidor, eres mi criador, tú serás remidor de aquesta alma mía. Grandes pecados míos
al mundo parecí, yo siempre adorcí en hierro y porfía. A ti, Señor, rogaré, merced te pediré, oración te faré, yo a ti cada día. De verso yo llamado, desde que fui donado, que fuere de tornado, hay tierra como solía, ay, 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 ay. Vengote yo a rogar, Señor de piedad, que me des algún lugar, yo a ti tornaría. Sebratan soy yo fecho, al Señor fis despecho, meterme al en estrecho, so de la tierra fría. Ora yo que faré, o que comitiré, o que cuenta daré de aquesta alma mía. Talet et libertalet, ei varza in te, et Dios vendum samerzari, cum freixintera. Sin tomar castigo de algún mi amigo, no me des al enemigo y que te atorcía. Rey sin trono, bendito me perdona aquesta alma mía. Señor de gran alteza, alza tu fortaleza y perdónanos tu nobleza y haznos maravilla. Tornemos a la fuerza, ahora quien habrá fuerza para estar sin vergüenza del juicio del día. Alegre libertad, de paz y fe, de Dios en tu samerzari, cum freixintera. Esto es un salterio. Es la familia de las cítaras, copia de cuadros, miniaturas del siglo XIII, XIV y XV. This is a psalter. It's from the family of zithers, copied from paintings of the 14th century. La viola de César es también copia del siglo XIII, XIV. Cesar's viola is a copy from the 13th, 14th century. 5 cuerdas. 5
strings. La oud árabe es el que introducen los musulmanes en España y de España pasa a Europa, también por Sicilia, y se convierte en lo que será el laúd renacentista y barroco. Oud, this is the Arabic. Oud introduced first into Spain and then diffused throughout Europe, becoming del barroco, También será el laúd barroco. yeah, what he said. Y Jorge toca una cítola, que es como una especie de guitarra medieval, 4 cuerdas, con esa forma que es característica también en muchas esculturas y miniaturas. 4-string kind of guitar, Guitarra medieval. medieval guitar. La cantiga que vamos a cantar, hay una interrelación entre musulmanes y cristianos. So in this cantiga, there's a relationship between Muslims and Christians. Pero son amigos. They're friends. Los enemigos son los catalanes que impiden que los barcos que el rey Alfonso el Sabio pide a los musulmanes de Almería, de Granada, que traigan comerciantes para Cádiz. The enemies are the Catalans, who impede that the ships that Alfonso has asked come from Almería to bring goods to Cádiz. The Catalans block them. Vienen comerciantes libres de impuestos a instalarse para que Cádiz sea una gran ciudad, ojo, para que frenar posibles nuevas invasiones del norte de África. He's trying to settle Cádiz as a free trade zone to strengthen Cádiz to block Muslim invasions from Africa. Los catalanes atacan los barcos y roban a los comerciantes italianos, europeos que vienen a instalarse. The Catalans attack the ships and rob the merchants, Italians, Europeans, who are moving to Cádiz. La cantiga les llama corsarios, piratas. The cantiga calls the Catalans corsairs, pirates. El milagro es que la Virgen pide a su hijo que se haga una gran tormenta en el mar. The miracle is that the Virgin asked her son to create a big tempest in the sea. Están cerca del río Guadalquivir, que está entre Cádiz y Sevilla. Near the river Guadalquivir, which flows La to tormenta y Seville, el viento empuja a los barcos para que lleguen hasta Sevilla. and the wind blows the ships so that they reach Seville. Ahí es muy fácil que el rey Alfonso, que vive en Sevilla, con sus soldados, ataquen a los catalanes y liberen a los comerciantes. Yes, so making it very easy for King Alfonso, who lives in Seville, to take his troops, attack the Catalan ships, and free the merchants. Es perfecta la historia, pero anécdota, los catalanes, en lugar de estar en la cárcel, piden quedarse al servicio del rey trabajando como piratas al servicio del rey de Castilla, en lugar del rey de Aragón. So the Catalans, rather than going to jail, asked King Alfonso the Wise for the opportunity to serve him as corsairs rather than to serve the King of Aragon. Bueno, esta es la historia bonita porque son los musulmanes amigos de los castellanos y son enemigos cristianos, pero amigos musulmanes y cristianos. I can tell he's from Castile because he says this is pretty because the Muslims and the Christians are enemies of the Catalans. A que defendedo demo as almas dos pecadores, o Zeus defender ben pode domes maos roubadores, desta venodo gran porto que el rei cobrar mandaba, que de Santa María en el que el muito puñaba, de paz herido na vida por en termino llegaba, trate per mare per terra, los mejores, a que defende los demos, las almas los pecadores, a Zeus defender el poder, no es mejor romadores, no mundo era gran vila, facero muy gran cidade, el rey de ver esto había gran solidade, por en cuanto ya pedía y estaba de bondade, el tal que cobrar obedecen y ricos mercadores, a que defende los demos, las almas los pecadores, o Zeus defender ben pode, no es mejor robadores.
cada estos son robaban a os moros que al impermar querían venir e muitos mataban deles e muitos prendían. Revereza virgen non había en cuyo término era comes malfeito. Bueno, David, nos acercamos al final. Ahora hay una pequeña suite, vamos a decir, de 3 obras, no 4. 3, no 4? 3. So it's going to be 3, not 4, songs of captives. Que sería como una especie de pequeño guinda de lo que significa el mundo de los cautivos. Which is Las cantigas. a little entry into the world that's signified by the world of captives in the cantigas. Hay más de 8 melodías de cantigas con diferentes expresiones. Vamos a traer 2 de cantigas y una del mundo judío. So there's more than 8 melodies of cantigas with different expressions. So they're going to have 2 from the cantigas and 1 from the world of Judaism. La primera es un moro de Almería, un árabe de Almería, que está prisionero en La Mancha, en un pueblo que se llama Consuegra, Toledo. The first is about a Muslim who's a prisoner in La Mancha. Y se hacen amigos el carcelero y el moro cautivo. And he becomes friends with his jailer. Y discuten qué es mejor, si Jesucristo o el profeta Mahoma. And they debate who is superior, Jesus or the Prophet Muhammad. Esto es bonito ver el texto en detalle, ¿no? El problema es que, digo que es interesante poder leer, no una síntesis. El problema es que el moro no acaba convencido nunca. The problem is that the Muslim is never convinced. Y entonces tiene pesadillas por la noche, pasa mal, porque está en la duda. So he has nightmares at night because he's in doubt. La cantiga cuenta que una noche se aparece la Virgen María
a este musulmán, le explica todo y lo entiende y se hace cristiano. The cantiga relates how one night the Virgin Mary appears to the Muslim, he understands everything, and he becomes Christian. No cuenta que sea liberado, simplemente que It doesn't say anything about him being liberated, just converted. la siguiente es al revés. Es un cautivo que está en... eso es, un cautivo que está en Sevilla, es un cristiano, mozárabe, que está encadenado en Sevilla. The second is about a Christian, a Mozarab, who's a prisoner in Seville. Y también hay una discusión de si es más cristiano o no. Debería convertirse y quedaría liberado. And there's again a discussion, should he convert to Islam and be freed? En este caso, el hombre sigue cristiano. He maintains his Christianity. En consecuencia, le ponen triple de cadenas y todo tipo de cerrojos. So they weigh him down with triple the weight of chains and all kinds of locks. Y se acuerda de la fiesta de la Virgen de Agosto, que es la Virgen en España importante, el 15 de agosto. And he remembers the festival of the Virgin, the 15th of August, which is the important festival in Spain. Y llora recordando su infancia, su juventud y la fiesta. And he cries, remembering his childhood and the festival of the Virgin. Entonces, a la mañana siguiente se caen las cadenas, se libera de los candados y el hombre se las lleva hasta su pueblo, que está cerca de Carrión de los Condes, en Burgos, Valladolid. So the following morning, he wakes up, the chains fall off him, the locks are all opened, and he carries them with him all the way to his place of birth, Carrión de los Condes, Las cuelga en la pared de la iglesia, which is very far from Seville, and he hangs them on the walls of the church. etcétera. Esto sería una síntesis porque hay muchas historias muy bonitas a nivel humano. That's just a synthesis. There are many beautiful stories at the human level which you can read. La tercera melodía es una canción sefardí muy rara que habla de ya vienen los cautivos. Jorge dice que es un poco judía porque los judíos no suelen tener prisioneros. The third one is a very strange melody, a Jewish melody that talks about here come the captives. Jorge says it's a strange melody because the Jews don't tend to have captives. I said not strange melody, it's strange that is A strange topic. Jewish Yeah. tradition. Yeah. Muchas gracias. 227 y luego la 192. Que las he contado al revés. Sí, eso fuera, ¿no? Como hemos ensayado.
servía, por él aprendía siempre cada día como y dice, con unos de Almería, Mouro que decía que el reino valía o ser gran poder, muitas pecadas o desganados de los hombres, porque es más que él, muitas veces de tales pecados, es más saber que por ser gran poder. Ya viene el cautivo con todas las cautivas. Dentro de ellas está la blanca niña. Abriste mi madre, puertas del palacio, que en lugar de ella no era yo vos traigo. Y ahora si nos despedimos con una canción de sábado. The Sabbath. The Sabbath. They're bidding farewell with a Sabbath song. And it's from Abraham Ibn Ezra. He was a great poet and also a great adventurer because before Marco Polo, it was Benjamin of Tudela who go around the known world. And before Benjamin, in the same city, was Abraham Ibn Ezra, who also went for almost all the world. That means half of Europe. And he was a sage of the Torah and also was a translator. He introduced the zero, translate the math of the Arabs who translate from the Indians and bring those elements to the European culture. And he wrote also songs for devotional songs for Shabbat. This one is very known for the Sephardic people all over the world. Even the melody that it sounds from North Morocco, but it's I think that many people, at least in the Sephardic community, knows this Ki Eshmera Shabbat. Ki Eshmera Shabbat, Eshmereni, Oti Leomean, Eino Reini.
Oile da verbo, divrei zerachim, divrei sechoraf, divrei melachim, eheke vetoratel, utecharmeni, yesh berashavat, yesh bereni, oti leormeina, veino kumeini. The artists are willing to take questions, but only for a very few minutes. Gillian. ¿De dónde sacan la afinación? Bueno, cada instrumento tiene su escala y la afinación, subir o bajar, está en función de la voz del cantante o del cantante. En cualquier caso, tenemos un problema los occidentales, y es que tenemos el oído preparado para la música temperada. Y esto es música modal, es decir, solo hay una voz, con lo cual deberíamos obedecer al modo musical, no al temperamento del piano o de... Ese es un problema. Pero es difícil para los músicos occidentales el utilizar la afinación. So, each instrument has its own scale, but they all adjust to the voice. And the Occidental musician has a problem because his head is, or her head, their head is used to certain modalities. And so we have to overcome those modalities when we're always adjusting to the voice. Claro, acostumbrados a la polifonía, no nos suena, o sea, nos suena bien aunque esté mal, porque la escala modal no tiene la tecla negra del piano, es diferente. Accustomed to polyphony, it sounds good to us even when it's bad, because the modal scale doesn't have the black keys of the piano. Pasa con todo el mundo mediterráneo el canto libre, que llega al corazón, es inmediato, te recuerda a la música de tu pueblo o de tu familia, porque
la escala no está temperada. Flamenco o cantos judíos o cantos árabes, nanas de bebés. Okay, I give up. But basically, in all of the Mediterranean, the music follows the voice. It reaches straight to the heart because it doesn't follow these fixed modal scales. Claro. Una cosa importante. I want to thank once more. Do you want to? No, laúd no tiene trastes. No Hay frets. que buscar la nota. Have to find the note. La guitarra medieval de Jorge sí tiene trastes. The medieval guitar has frets, but one problem. Eso es el problema nuestro de la afinación. Ahora, el instrumento puedes cambiar afinación para la voz o para el modo. So you can change the tuning for the voice or for the mode. Es todo una tesis hablar de tuning. Tuning is very, very problem or very rich in the medieval music. It's a whole thesis to talk about tuning. But it's not a thesis to thank Eduardo, Jorge, Cesar, and El Wafir one more time for a fantastic concert.